ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെർച്വൽ സ്പേസ് യൂട്യൂബ് ചാനലിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോനകത്ത് ആൻസർ ചെയ്യുന്നത് കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ FIUG. അപ്പോൾ ആ ഒരു 4 ഇയർ അണ്ടർ ഗ്രാജുവേറ്റ് പ്രോഗ്രാംസിലേക്ക്, ടീച്ചിങ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ പ്രോഗ്രാംസിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു കോമൺ എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷന്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആണ്. സോ ഇപ്പോൾ ഇത് സബ്ജക്ട് വരുന്നത് ഹിസ്റ്ററിയാണ്. അപ്പോൾ 2025 നടന്നിട്ടുള്ള എക്സാമിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആണ്. സോ അപ്പോൾ അതുപോലെ നമ്മൾ ഒരുപാട് മറ്റ് സബ്ജക്ട്സിന്റെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ 2021, 22, 23 വർഷങ്ങളിൽ, അതുപോലെ 20-ലൊക്കെ അതുപോലെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ PGCSന്റെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഈ ഒരു ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ സോ ആ വീഡിയോ എന്ത് ചെയ്യുക, കാണാത്ത ആളുകൾ താല്പര്യം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക, അതൊന്ന് കാണാൻ ശ്രമിക്കുക. യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് ആയിരിക്കും. സോ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. സോ ഇപ്പോൾ ഇതിൽ 40 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വരുന്നത്. 160 മാർക്കാണ് വരുന്നത്. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യന് വരുന്നത് 4 മാർക്കാണ്. സോ ഇപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് മാർക്കിംഗ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഓരോ റോങ് ആൻസറിന് 1 മാർക്ക് ഡിഡക്ഷൻ വരും. അതുപോലെ തന്നെ 1 hour ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, എക്സാമിനേഷൻ ടൈം വരുന്നത്. സോ ഇപ്പം എന്ത് ചെയ്യാം, നമുക്ക് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആൻസർ ചെയ്യുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, നമ്മൾ ഇതാരെങ്കിലും നാളെ ആൻസർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കരുത്. നമുക്ക് എന്താണ്, ഒരു 1 hour കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ വായിച്ച് അവസാനിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്ന് എന്ത് ചെയ്യണം, ജസ്റ്റ് നോക്കുക. അതേപോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാം, നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസറും എല്ലാ ആളുകൾക്കും അറിയുന്നുണ്ടാവില്ല. സോ അപ്പോൾ ഒരു ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുക, ഓരോ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു പേപ്പർ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, പ്രിന്റ് എടുക്കാം. സോ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് റഫ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ, അതേപോലെ തന്നെ എന്തെന്നുണ്ട്, നമുക്ക് റെസ്പോൺസ് ഷീറ്റ് അവൈലബിൾ ആണ്. സോ ഇപ്പോൾ ഇതിൽ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഓപ്ഷൻസ് ടിക്ക് ചെയ്ത് പോവാം. അപ്പോൾ അതേപോലെ ജസ്റ്റ് അതല്ല, സോഫ്റ്റ് കോപ്പി മാത്രം കയ്യിലുള്ള ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യാം, ഞാൻ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുമ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യനും അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പുള്ള ഒരു ആൻസർ എന്ത് ചെയ്യുക, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യുക. അതേപോലെ തന്നെ ആൻസർ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യുക, കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ നോട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര മാർക്ക് ഈ ഒരു എക്സാമിൽ സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെരിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. നിങ്ങളെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക, ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, ഒരു 4 പ്രാവശ്യം അപ്പോൾ ഈ ഒരു സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നിങ്ങൾ ആൻസർ ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഇതിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ബൈ ഹാർട്ടായിട്ട് മാറും. സോ ക്വസ്റ്റ്യൻ അതുപോലെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് വേണം പഠിക്കാൻ. നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഡയറക്റ്റ് വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം. നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഫസ്റ്റ് ഈ ഒരു പേപ്പർ ആൻസർ ചെയ്യാം. then അതേപോലെ തന്നെ 2021 മുതൽ അപ്പോൾ ഈ ഒരു FIUGയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ അവൈലബിൾ ആണെന്ന് അറിയില്ല. മറ്റുള്ള PGCSന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർക്കൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ്. സോ നമുക്ക് അത് പരമാവധി ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ആൻസർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. പലതരത്തിലാണ് എക്സാം നടക്കാറ്. സോ അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുക, ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക, അത് ആൻസർ ചെയ്യാൻ നോക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം, ദ കീ പ്രിൻസിപ്പിൾ വിത്തിൻ അശോകാസ് പോളിസി ഓഫ് ധമ്മ വാസ് സെൽഫ് കൺട്രോൾ, കൈൻഡ്നസ്, ചാരിറ്റി, മോഡറേഷൻ. ദ key principle within Ashoka's policy of Dhamma was self-control, kindness, charity, moderation. Answer option A, self-control. According to the Saptanga theory of state, the 7 limbs of a state are Swami, king; Amatya, bureaucrats; Janapada, territory; Durga, fort; Kosa, treasure; Danda, coercive authority; and Mitra, Halli. Who was its creator? Yajnaval Kalyan, Kaudilyan, Manu, Nagarjuna. According to the Saptanga theory of state, 7 limbs of the state are Swami, king; bureaucrat; territory; fort; treasure; coercive authority; Halli. Answer option B, Kaudilyan. Good question. From among the following statements regarding economic critique of colonialism, which ones are correct? The British administrators attributed the rapid construction of railroads and the growth of India's foreign trade as a proof of India's prosperity. For nationalists, a negative impact on indigenous industries, foreign trades, and railway represented India's underdevelopment of economy. The nationalists emphasized that while expenditure served British imperial needs, it also brought consequent prosperity to Indian people. Not until 1905 did the drain theory form part of INC agenda. All options from among the statements economic critique of the colonialism, which ones are correct? അപ്പോൾ ഇതിൽ 4 സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതൊക്കെയാണ് കറക്റ്റ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. 1 and 2, 2, 3, 4, 2, 4, 1, 4. ഏതൊക്കെയായിരിക്കും കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. സോ ബ്രിട്ടീഷ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ attribute the rapid construction of railroads and growth of India's foreign trade as a proof of India's prosperity.
Then അടുത്തത് nationalists. For nationalists, a negative impact on indigenous industries, foreign trade and railways represented India's underdevelopment of economy. The nationalists emphasized that while expenditure served British imperial needs, it also brought consequent prosperity to Indian people. Not until 1905 did the drain theory form part of the INC agenda. Answer option A, 1 and 2 only. So the British administrator attributed the rapid construction of railroads and growth of India's foreign trade as a proof of India's prosperity. For nationalists, a negative impact on indigenous industries, foreign trade and railways represented the India's underdevelopment of economy. Which one are correct about Indian National Army INA? The credit of organizing the base of INA goes to Rash Bihari Bose. Captain Mohan Singh was an officer in the British Indian Army. Subhash Chandra Bose reorganized the INA. Subhash Chandra Bose set up the Azad Hind government. The British government of India charged the captured INA soldiers of waging wars against the king. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ ആർമിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓപ്ഷൻ എ വരുന്നത് 1, 2, 3, 4 and 5, 1, 2, 3 only, 1, 2, 3, 4 only, 1, 2, 4 only. The credit of organizing base of INA goes to Rash Bihari Bose. Captain Mohan Singh was an officer in British Indian Army. Subhash Chandra Bose reorganized the INA. Subhash Chandra Bose set up the Azad Hind movement. The British government of India charged the captured INA soldiers of waging wars against the king. Answer option A, 1, 2, 3, 4 and 5. So ഇപ്പോൾ തന്നിട്ടുള്ള 5 സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കറക്റ്റ് ആണ്. Why is Ashoka's 30th rock edict considered significant for Indian history? It mentions his Dhammayatra. It mentions the names of his contemporary Indian kings. It mentions the name of the Hellenic kings. It announces that the King Ashoka has become a Buddhist monk. Answer option C, it mentions the names of Hellenic kings. So Ashoka's 13th rock edict considered significant for Indian history. It means it mentions the name of Hellenic kings. Manimegalai, a Buddhist work, was inspired by the local system of which philosopher? Ashogosha, Dignaga, Nagsena, Gautam. Manimegalai, a Buddhist work, was inspired by a logical system of which philosopher? Answer option B, Dignaga. Mritaravacha mentioned in Rigveda refers to one who performs sacrifices, one who doesn't perform sacrifices, one who worships nature, one who worships stones. Mritaravacha mentioned in Rigveda refers to answer option B, one who doesn't perform sacrifice. To whom did Jyotiba Phule dedicate his book Gulamgiri? To the good people of Britain, to the good people of United States of America, to the good people of India, to the good people of France. To whom did Jyotiba Phule dedicate his book Gulamgiri? Answer option B, to the good people of United States of America. Harisana Prashasti refers to exploits of Ramagupta, Chandragupta Vikramaditya, Samudragupta, Srigupta. Harisana Prashasti refers to the exploits of answer option C, Samudragupta. The post-Gupta social structure in North India was marked by the growing importance of women, lessening of untouchability, proliferation of caste, revival of slavery. The post-Gupta social structure in North India was marked by proliferation of caste. In the Gupta age, the position of peasants was not satisfactory. The words forced labor referred to as Vishti, Shudra,
Visheshika way. Answer option A, Vishti. During the Gupta period, the term Bhagagara meant land tax, sales tax, a tax on wasteland, tax on mines. During period of the Gupta, during Gupta period, the term Bhagagara means answer option A, land tax. So Bhagagara എന്ന് പറയുമ്പോൾ land tax ആണ് വരുന്നത്. Whose house in London was accused by British as the chief center of the cult of the Pope during revolutionary movement during the freedom struggle in India. Bhagat Singh, Shyamji Krishnavarma, Subhash Chandra Bose, Lala Hardayal. Answer option B, Shyamji Krishnavarma. Ikta system was introduced by Balban, Iltutmish, Razia, Akbar. Answer option B, Iltutmish. What did the British do to promote a class of persons, Indians in blood and color, but English in taste, in opinions, in morals, and in intellect? Promoted vernacular press, supported Indian literature, promoted English education, improved colonial administration. What did the British do to promote a class of persons, Indian in blood and color, but English in taste, in opinions, in morals, and in intellect? Answer option C, promoted English education. Who among the following acted as the chief military officer under the Sultanate? Harizi Mamalik, Diwani Wazir, Sir Janda, Diwani Insha. Answer option A, Harizi Mamalik. The title Zil Zil-Ilahi was accepted by Sultan Iltutmish, Ghiasuddin Balban, Qutbuddin Aibak, Firoz Shah Tughlaq. Answer option B, Ghiasuddin Balban. Harappan site named after the Black Bangles is Lothal, Harappa, Dholavira, Kalibangan. Answer option D, Kalibangan. The Harappan site named after the Black Bangles is Kalibangan. The first epigraphic evidence of Sati has been found in Iran pillar inscription, Ramindai pillar inscription, Allahabad pillar inscriptions, Parthivapuram copper plates. Answer option A, Iran pillar inscription. The first epigraphic evidence of Sati has been found in Iran pillar inscriptions. Who proposed the heliocentric model of solar system placing the sun at the center? Galileo Galilei, Isaac Newton, Nicholas Copernicus, Johannes Kepler. So ഇപ്പോൾ heliocentric model കൊണ്ടുവന്നത് answer option C, Nicholas Copernicus. Which explorer is known for discovering the Pacific Ocean? Vasco da Gama, Christopher Columbus, Ferdinand Magellan, Vasco Nunez de Balbo. Answer option D, Vasco Nunez de Balbo. What is the key characteristics of Renaissance art? Abstract and symbolic, realism and humanism, religious and Gothic, idealistic and romantic. What is the key characteristics of Renaissance art? Answer option B, realism and humanism. What is the name of revolutionary song that became the French revolutionary song? Marseillaise, La Voynie Rose, Hymne de la Liberté, Off to the War. Answer option A, Marseillaise. What is the name of revolutionary song that became the French revolutionary song? Answer Marseillaise. Which document declared that all men are born free and equal in rights? Magna Carta, the Declaration of Rights of Man and of the Citizen, the Constitution of the United States, the Bill of Rights. Answer option B, the Declaration of Rights of Man and
of the citizen, which document declared that all men are born free and equal in rights. The Declaration of Rights of Man and of the Citizen. Which of the following was used as a justification for imperialism, genocide, social Darwinism, westernization, nationalism? Answer option B, social Darwinism. What body of water was very important for the development of ancient Greek civilization? A. Pagan civilization, Tibet River, Mediterranean Sea, Atlantic Ocean. Answer option A. Again, C. Many of the Arab contributions to education happened during the Golden Age of Islam. In which caliphate did it happen? Fatimid, Abbasid, Umayyad, or Rashidid? Many of the Arab contributions to education happened during the Golden Age of Islam. In which caliphate did it happen? Answer option B, Abbasid. Scientists theorize that man evolved from an ancestral hominid, which split from the chimpanzee 8 million years ago. What type of species gave rise to the more human appearing species? Homo erectus. Homo erectus, Homo habilis, Neanderthal, Peking man. So, scientists theorize that man evolved from an ancestral hominid, which split from the chimpanzee 8 million years ago. What type of species gave rise to more human-appearing species? Homo erectus. So, the answer option B, Homo habilis. What civilization took pride in the famous 10,000 hanging garden, which was identified as one of the wonders of the world? Is Assyria, Persia, Babylonia, Sumeria? So option C, Babylonia. What civilization took pride in famous 10,000 hanging garden, which was identified as one of the wonders of the world? And so option C, Babylonia. One of the greatest political reforms in ancient Rome was illustrated when the plebeians was given rights and privileges through the enactment of plebeian law, 12 table, Draconian code, Roman law. One of the greatest political reform in ancient Rome was illustrated when the plebeians were given rights and privileges through the enactment of, answer option B, 12 tables. The play Neil Japan is associated with which among the following revolts? Indigo Revolt, Birsa Revolt, Champaran, Deccan Riot. Answer option E, Indigo Revolt. The play Neil Darpan is associated with which among the following revolts? Answer option A, Indigo Revolt. Kudra Vilambara was issued in the year 1809, January 11, 1810, January 9, 1811, January 10, none of the above. Answer option A, 1809, January 11. Which culture is known as Symmetric culture, Sumerian culture, the Inca civilization, post-Harappan culture, Aryan civilization? Answer option C, post-Harappan civilization. Which culture is known as Symmetric culture? Answer option C, post-Harappan culture. The most famous poem in the Sumerian language was the epic Gilgamesh, Shijing poetry, Sappho, Beowulf. Answer option A, the Epic of Gilgamesh. Who introduced the term Neolithic Revolution? John Marshall, Jordan Gilday, Flavio Bionda, Auguste Mariette. Answer option B, Jordan Gilday. Match the list 1 and list 2 and select correct answer from the codes given below. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ 2 ലിസ്റ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ എന്ത് ചെയ്യാം, നമ്മൾ ഇതിനകത്തുള്ള കറക്റ്റ് മാച്ച് എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. ബിപിൻ ചന്ദ്ര, റൊമാലിയ താബോർ, RS Sharma, KN Panikkar. Second list, Indian feudalism against lord and state, history of modern India, Ashoka, and the decline of Maurya.
ഇതിലെ ഓപ്ഷൻസ് 3 4 1 2 1 4 2 3 1 1 3 4 2 3 1 4 2. അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാം, ഈ ഒരു തന്നിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻസ് വെച്ചിട്ട് അതൊന്ന് വായിക്കാം, നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലെ മാച്ച് ചെയ്തൊന്നും തോന്നുന്നത്. അപ്പോൾ ബിപിൻ ചന്ദ്ര ഫസ്റ്റ്, ബിപിൻ ചന്ദ്ര വരുന്നത് ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് മോഡേൺ ഇന്ത്യ. റോമില താക്കൂർ വരുന്നത് അശോക ആൻഡ് ഡിക്ലൈൻ ഓഫ് മൗര്യാസ്. RS ശർമ്മ വരുന്നത് ഇന്ത്യൻ ഫ്യൂഡലിസം ആൻഡ് ക്യാൻ പണിക്കർ വരുന്നത് അഗെയിൻസ്റ്റ് ലോർഡ് ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്. ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ. ദെൻ ഓപ്ഷൻ ബി വരുന്നത് ബിപിൻ ചന്ദ്ര അശോക ആൻഡ് ദ ഡിക്ലൈൻ ഓഫ് മൗര്യാസ്. ദെൻ റോമില താക്കൂർ അഗെയിൻസ്റ്റ് ലോർഡ് ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്. RS ശർമ്മ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് മോഡേൺ ഇന്ത്യ. ക്യാൻ പണിക്കർ ഇന്ത്യൻ ഫ്യൂഡലിസം. തേർഡ് ഓപ്ഷൻ ബിപിൻ ചന്ദ്ര ഇന്ത്യൻ ഫ്യൂഡലിസം. റോമില താക്കൂർ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് മോഡേൺ ഇന്ത്യ. RS ശർമ്മ Ashoka and the decline of Mauryas. Can Panikkar against Lord and State. The next option, Bipin Chandra, history of modern India. Romila Thapar, Indian feudalism. RS Sharma, Ashoka and the decline of Maurya. Can Panikkar against Lord and State. So an answer in option B. Sorry, option A ആണ് 3 4 1 2. So Bipin Chandra, history of modern India. Then Romila Thapar, Ashoka and the decline of Mauryas. RS Sharma, Indian feudalism. Can Panikkar against Lord and State. Arrange the following events chronologically, starting from the earliest. So trade union, Kakori train robbery committed. Jallianwala Bagh massacre, formation of Swaraj Party, under committee report published. ഇപ്പോൾ ഇതിലെ ഓപ്ഷൻസ് വന്നിട്ടുള്ളത് 1 2 3 4 5 3 3 5 4 2 1 2 4 2 5 4 1 3 4 5 1 2 3. ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്. Jallianwala Bagh massacre, under committee report published, formation of Swaraj Party, Kakori train robbery committed, trade union act passed. Next question, which of the following statements are correct about a linguistic reorganization of Indian states? So തന്നിട്ടുള്ള 5 സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിനകത്ത് ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് റീഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റേറ്റ്, അതിൽ കറക്റ്റ് ആയിരുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഏതൊക്കെയെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. So option just to വായിക്കാം. The Linguistic Provinces Commission of 1948 was headed by Sardar Vallabhbhai Patel. In 1952, Poti Sriramalu undertook a fast unto death over the demand for a separate Andhra state. The State Reorganization Act was passed by Parliament as late as 1968. In case of Punjab, the Akhalidal and Hindu right wing supported each other. Article 347 of the Constitution protect the rights of linguistic minorities. There 1 3 4 3 4 3 5 only, 1 2 4 only, 2 and 5 only. ഇതിലേതൊക്കെയാണ് കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് വരുന്നത്? ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് വരുന്നത്, 2 and 5 only. So 1952, Poti Sriramalu undertook a fast unto death over the demand for a separate Andhra state. അപ്പോൾ Poti Sriramalu ഡെത്ത് കാരനാണ് എന്ത്, ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ആന്ധ്ര സ്റ്റേറ്റ് എന്നുള്ള ഒരു ഡിമാൻഡ് വരുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ അഞ്ചാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്, ആർട്ടിക്കിൾ 347 ഓഫ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പ്രൊട്ടക്ട്സ് ദി റൈറ്റ് ഓഫ് ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് മൈനോറിറ്റി. സോ ഇപ്പൊ ഇതാണ് അതിലെ തന്നിട്ടുള്ളതിലെ 2 കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. സോ റിമൈനിങ് ആർ 4 സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. സോ പോവാൻ കമ്മീഷൻ ഹെഡഡ് ബൈ SK Dhar, not Patel. സോ ഇപ്പോൾ SK Dhar ആണ് എന്ത് 1948 ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് പ്രൊവിൻസസ് കമ്മീഷൻ ഹെഡ് വരുന്നത്. അടുത്തത് ദ സ്റ്റേറ്റ് റീഓർഗനൈസേഷൻ ആക്ട് വാസ് പാസ്ഡ് ബൈ പാർലമെന്റ് ആസ് ലേറ്റ് 1968. സോ ഇപ്പോൾ ഇതിന്റെ വരുന്നത് ഫോൾ സ്റ്റേറ്റ് 1956 ആണ് ഈ ഒരു ആക്ട് വരുന്നത്. ദെൻ അടുത്തത് ഇൻ കേസ് ഓഫ് പഞ്ചാബ്, ദ അകാലിദൾ ആൻഡ് ഹിന്ദു റൈറ്റ് വിങ് സപ്പോർട്ടഡ് ഈച്ച് അതർ. സോ അപ്പോൾ അതിന്റെ അകാലിദൾ ആൻഡ് ഹിന്ദു ഗ്രൂപ്പ്സ് ഓപ്പോസ്ഡ് ഈച്ച് അതർ ഓൺ പഞ്ചാബ്. ഓക്കെ, അടുത്തത് which historian has spoken of
tripartite relationship between Zamindars, Jagirdars, and peasants as the reason for the crisis of Mughal Empire and its decline. Stephen P. Blake, Satish Chandra, M. Akhtar Ali, C.A. Bailey. Answer. Option A, Satish Chandra. Which historian has spoken of a tripartite relationship between Zamindars, Jagirdars, and peasants as the reason for the crisis of the Mughal Empire and its decline? Answer option B, Satish Chandra. Given below are the two statements, one labeled as assertion and the other is a reason. All Jagirdar were primarily Mansabdar, but not all Mansabdar were Jagirdar. Some Mansabdar were paid in cash and not through Jagir. In the context of above two statements, which one of the following is correct? Both A and R are true. R is correct explanation of A. Both A and R are true, but are not correct explanation of A. A is true, but R is false. A is false, but R is true. Answer option A and both R and A and R are true, and R is the correct explanation of A. So ഇപ്പോൾ ഹിസ്റ്ററിയുടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ FYUG ഹിസ്റ്ററിയുടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്തത് കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് എത്ര മാർക്ക് കിട്ടിയെന്ന് എന്ത് ചെയ്യണം, ജസ്റ്റ് പറ്റുന്ന ആളുകൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം, താല്പര്യമില്ലാത്ത ആളുകൾ ചെയ്യണ്ട. അപ്പോൾ ഇപ്പം വീഡിയോ ഇവിടെ വെച്ച് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒരുപാട് സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ വീഡിയോ ചാനൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് പരമാവധി വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതേപോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക, ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതാണ് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഏതെങ്കിലും ആൻസർ പറഞ്ഞ് തെറ്റാണെങ്കിൽ അത് എന്ത് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. കറക്റ്റ് ആൻസർ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ജസ്റ്റ് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. വീഡിയോ കാണുന്ന ആളുകൾക്ക് എന്തായിരിക്കും അത് യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. അതേപോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക, വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, ബെൽ ഐക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കുക. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.